Hello, hi, how are you? In this video, you are going to see about Elasticsearch and Kibana and how to search Elasticsearch, okay, by using Kibana. Now go with Elasticsearch. So in my system, there is no server is in starting mode, okay. Now I'm going to start. Actually, మనం ఇక్కడ elastic డాట్ బ్యాష్ రాసే ఫైల్లో ఎలాస్టిక్ సెర్చ్ని కాన్ఫిగర్ చేసాం రైట్ ఎక్స్పోర్ట్ ఎలాస్టిక్ హోమ్ అండ్ కిబానా హోమ్ మనం పెట్టినాక సో ఇట్ ఈస్ సిస్టమ్ లెవెల్ వేరియబుల్స్కి మనం సెట్ చేసాం ఆఫ్టర్ దాట్ సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఎలాస్టిక్ సెర్చ్ ఇట్ విల్ అండ్ ఎంటర్ టైప్ or enter Elasticsearch and enter. So now Elasticsearch server is going to be start. Meanwhile, what I will do, okay. Meanwhile, I'm going to Cloudera home, Firefox browser. Oh, it is getting stuck. Let's see. Yeah, still it is starting. I got some exception, but like I think we'll get it. We'll see it. What is exception? To load starter shares. We'll see. Localhost colon 9200, right? Enter. Yeah, fine. So something is then we got it. Elasticsearch is gone. Now opening another terminal. So in order to open another terminal, you can go with file and you can click on open terminal. Open terminal. Otherwise, you can go with Control plus Shift plus T. Okay. Open terminal node. I want to go with open other tab. Now I'm typing here Kibana. So now Kibana is going to be start. Yeah, it is also get started. Now I'm going to Firefox, going to Elasticsearch. Okay. Before that, I already done. What I will done, I will show you, and then after I will show you what are the commands to execute the same thing.
So localhost colon 5601 for the Kibana console, for Kibana browser, right? Enter. If you port forwarded in your from this Linux system to your Windows system of this 5601, you can able to view the same thing in your Windows system even. Okay, so if you go to settings in Oracle VirtualBox, go to network and go to port for advanced, and then to port forwarding. There you can give, if you give the 5601 as a port forwarding rule, then definitely we can go with that way. Okay, now what happened, I have a data set, and I have the data set given in the name of bank star. Okay, so when I click here, so go to management, go to index patterns. Okay, after coming into the Kibana, just go to management and create new index pattern, and index pattern, if you give the index pattern name is a bank star. So the bank is already in our Elasticsearch. How can you, or how can I know whether the particular index is there or not? Okay, we are giving some files to index. We would like to know how it going to be. So for that, um, Elasticsearch. Okay, go to downloads and go to Elasticsearch download, and we'll have a tar file, right? Click on tar file. Yeah, click on tar file. No, sorry, just go down and go to getting started guide. Okay, now here you'll get set of things, exploring our data, just go to exploring our data. Of course, I will send you this link to your mail, don't worry. uh, Here what I would like to know, I would like to get, not this, search API. No, wait. Not modifying the data, exploring the cluster. I'll let you know this one. Okay. Next, go to cluster health. List all indices. I want to know list all indices. Okay. There's a command. Yeah, this is a command. So copy as a curl. Okay, click on copy as a curl and go to another console. Okay, paste it. For example, see, when you load it, you got it like log dash, you got a log dash, you got a log dash, you got log dash something like. Otherwise, you got Shakespeare also. Okay, what you have to do, whatever the indices here in this list, you have to give the same name there in the Kibana. For example, I'm going to do with Shakespeare. How? See, let's see. I'm creating a new index pattern. Go to management in Kibana browser and go to here, and I'm giving the name as Shakespeare. Sorry. Let's see. Copy, paste, start.
So whatever the field names there in the Shakespeare index, that going to be get here itself create. So when you click on create, it will fetch all the things: source, type, score, index ID, everything. Okay. Now going back to discover. By default, I have kept the bank is the default index. Okay. Now from here I am going to select drop down Shakespeare star. Okay. Now just click go to star, click star, give star, and go to search index. No results found. Okay. Why? Okay. If you go and check with this bank star, you're getting the data. I will let you know how to index this bank data. Okay. Star. So you got it or not? You got whatever. For example, I want to view only Ratliff. Here the name is a Ratliff. Just I would like to check Ratliff. Okay. Instead of star, I'm going to give Ratliff star. Only Ratliff is the name where I can only found in two. Only I can found two times in my search. Okay. Okay. Now I will let you know how to do this. First command is I am going to give the commands right now. This is the command copy curl. Okay. And gedit paste list all indices. Okay. Um, Next, if you want to create an index, also I am going to copy this one in the document itself. Okay. Okay, fine. So this is a command. If you want to create a index, you can create an index in this way. And index and querying a document. But here, delete an index, not create an index. Going back to I have seen a bank, a large data set on the name of bank. Just you can use that. Okay, that will be fine, I think. I will show you installation. It's this is fine. I think it is here in setup Elasticsearch. No, I think it is an Elastic reference only. Cluster health, list all indices, create index. Just a minute. Yeah, see here.
exploring what data. Okay, this also I'm copying same in the URL, second URL. Just if you follow the second URL, that will be fine. So exploring what data, you are getting a sample data set with all these fields. Okay, this is sample data: account number, balance, first name, last name, age, gender, address, employer, email, city, state. These are all the fields in the data set. Okay, so you can download the sample data set from here. If you click here, okay, you can see a huge amount of data set. It's account.zip. Okay, if you click here and if you accounts.json, see here, so much data set. Okay, you can try work on this data set. Okay, and once the data is generated, what you have to do, you have to transfer this file into particular HDFS, okay, particular system. So after that, you have to execute these commands, call everything. You have to execute these commands. And if you want to check whether indices is there or not, you have to execute this command. Once the command is executed, okay, then after you have to execute this command, curl hyphen gets. Okay, then what you can do, you will get here as a list. మీకు ఇక్కడ బ్యాంక్ లిస్ట్ ఉంది కదా, అలా బ్యాంక్ లిస్ట్ వస్తుంది. వన్స్ బ్యాంక్ అనేది మీరు చేస్తే అసలు ఏంటి కమాండ్ ఏంటి మీకు తెలియాలి కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో ఇక్కడ చూడండి, కర్నల్ హైఫన్ ఎక్స్పోస్ట్. ఓకే, మీకు ఇక్కడ ఏమి ఇస్తున్నాము, accounts.json అనే ఫైల్ తీసుకొని మనం బ్యాంక్ అనే ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో అకౌంట్ అనే దాంట్లో వేస్తున్నాం మనం. ఓకే, so the same thing happen. You can download the sample data set accounts.json, extract it on a current directory, and let's load into your cluster as follows. మన క్లస్టర్ లోడ్ చేస్తాం. ఎలా లోడ్ చేస్తాం, బ్యాంక్ అనే నేమ్తో మనం లోడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో తర్వాత మనం కర్నల్ లోకల్ హోస్ట్ అని ఇస్తే సో ఆటోమేటిక్గా అది ఇండెక్స్ అయిపోయింది. అండ్ ద రెస్పాన్స్, ఇప్పుడు ఈ కర్నల్కి ద రెస్పాన్స్ యూ విల్ గెట్ లైక్ దిస్ వే. ఓకే, ఫైన్. వన్స్ వచ్చినాక ఇక్కడ మీరు బ్యాంక్ అని ఉంది కదా, ఈ బ్యాంక్కి మీరు జస్ట్ కిబానాలో ఇవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ ట్రై ఇట్ అగైన్. సో నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ప్రజెంట్ డిలీట్ చేస్తాను. గోయింగ్ టు మేనేజ్మెంట్, గోయింగ్ టు ఇండెక్స్ ప్యాటర్న్స్. ఓకే, ఐఎమ్ డిలీటింగ్ బ్యాంక్. ఐఎమ్ డిలీటింగ్ ఆల్ ద ప్యాటర్న్స్. షేక్స్పియర్, Logstash, delete. Shakespeare, delete. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం లేవు. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్యాంక్ స్టార్ క్రియేటింగ్. ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేస్తున్నామో మనకి అన్నీ వచ్చినాయి లేవా చూడండి. అకౌంట్ నెంబరు, అడ్రస్, ఈమెయిల్, ఎంప్లాయర్. ఇందా మీరు చూసారా, ఫస్ట్ నేము, జెండరు, అక్కడ ఉన్న డేటా సెట్ మొత్తం తీసుకొచ్చింది ఇక్కడికి. ఓకే, ఫైన్. దిస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి, గోయింగ్ టు డిస్కవర్. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, స్టార్ ఇస్తాను. మళ్ళా స్టార్. ఐ గాట్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, నేను అలా కాకుండా నేనేమి ఇస్తానంటే ఓన్లీ ద బ్యాలెన్స్. ఇక్కడ నేమ్ ఏముంది, 47,159 ఉందా, నేను అదొక్కటే ఇస్తాను. ఓకే, స్పేస్ ఉండకూడదు, మళ్ళీ స్పేస్ రాకూడదు. చూడండి, స్పేస్ వచ్చింది. సో సర్చ్ రాలేదు, నాకు దొరకలేదు. పోనీ స్టార్, ఐఎమ్ సర్చింగ్ ద డేటా. నేను సిటీ ఇస్తాను. ఐ విల్ గో ఫర్ ద సిటీ. ఓకే, గో ఫర్ సర్చ్. ఓన్లీ నాకు యాడ్విల్లీ అనే సిటీ ఓన్లీ మొత్తం డేటా కంటెంట్లో మొత్తం నాకు ఒక చోటే ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఎలా మ్యాచ్ చేసుకుంటుంది ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇప్పుడు మీరు ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ అమెజాన్ కానీ చూసుకుంటే మీకు ఒక ఐటమ్ నేమ్ ఇస్తారా, హోల్ డేటా సెట్. ఇప్పుడు ఆ వెబ్సైట్లో ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ, ఓకే, ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ
ఆర్ అమెజాన్ తీసుకుని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒకటి తీసుకున్నారు, ఒక బుక్ తీసుకున్నారు, హడూప్ డెఫినెటివ్ గైడ్ అని ఒక బుక్ ఉంది. ఆ బుక్ని మీరు సెర్చ్ చేయాలంటే హడూప్ అని టైప్ చేశారు. టైప్ చేయగానే మీకు ఒక దానికి సంబంధించిన వచ్చినాయి. ఆర్ ఫోన్, మీకు అందరికీ బాగా ఇష్టమైన ఫోన్ ఏంటి అంటే OnePlus. ఓకే, OnePlus 5. సో నేను OnePlus అనేది టైప్ చేయగానే దాని రిలేటెడ్ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి వచ్చినాయి. అదేంటి, ఆ డేటా అంతా జేసాన్లో ఉంటుంది. ఆ జేసాన్ డేటా అంతా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మనం వేస్తున్నాం. ఓకే, సో నేను దీన్ని సేవ్ చేయాలి అంటే ఐ విల్ గో ఫర్ సేవ్. దీన్ని ఏం చేస్తున్నాను, యాడ్ విల్లీ అని టైప్ చేసి సేవ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సేవ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ నేను ఇంకో సర్చ్ చేయాలంటే యూ కెన్ డిలీట్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ స్టార్ట్ search it. I will get every data. Star means you will get every data, right? Okay. Now ఏం చేస్తాను, దీన్ని కూడా సేవ్ చేస్తాను. దీన్ని ఏం సేవ్ చేస్తాను, ఆల్ అని సేవ్ చేస్తాను. Save as a new search. Everything is fine. This is how to search. Okay, because Elasticsearch will define in the form of JSON format only. The data which we would like to index, that should be in the form of JSON only. Text చేయాలంటే చేయొచ్చు, but preferred is recommended is JSON. So other than JSON, people will go for Solr search. Visualize. So visualize లో ఏం చేశాను, ఆల్రెడీ ఒకటి ఉంది, బట్ నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ న్యూ. So I'm going to select some chart. I'm going for which one, I'll go for this heat map for example, యాడ్ విలే. వచ్చిందా లేదా? సో దీంట్లో మనం స్ప్లిట్ చేయాలంటే స్ప్లిట్ చేయొచ్చు, ఆప్షన్స్ ఎలా పెట్టాలంటే అలా పెట్టచ్చు. సపోజ్ ఐ వాంట్ టు రెడ్స్, ఎగ్జిక్యూట్. మారిందా లేదా? సరే, ఇప్పుడు డేటా ఏముంది ఇక్కడ మనకి, ఎక్స్ యాక్సిస్ ఏమైనా ఇవ్వచ్చు, రేంజ్ ఇద్దాం. ఓకే, రేంజ్ and select a field. I want to age, play. It will convert accordingly. వచ్చిందా లేదా చూడండి, ఇక్కడ ఒక రేంజ్, ఇక్కడ ఒక రేంజ్. మన ఏంటి 0 to 1000 ఒక రేంజ్ ఉంది, 1000 to 2000 ఒక రేంజ్ ఉంది. సరే, ఇప్పుడు నేను కలర్ మార్చాలంటే ఐ విల్ గో ఫర్ నో రిజల్ట్స్ ఫౌండ్. ఏజ్ కాకుండా నేను బ్యాలెన్స్ ఇస్తాను, విల్ ప్లే ఇట్. ఇందాక ఎక్కడికో పోయింది కదా. యా, సో ఎక్స్ యాక్సిస్ వచ్చింది. అలానే వాల్యూ కావాలి అంటే కస్టమ్ లేబుల్ నేను ఒక 11 ఇస్తాను, చూద్దాం. If you go for the options, then Redmi, if I want to go with grace, so I got it. So ఇప్పుడు చూడండి ఎలా ఉంది. సో అలా మనం ఎలా కావాలంటే అలా విజువలైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి ఒకసారి. షో లేబుల్స్, ఎస్, ఓకే, అండ్ కస్టమ్ రేంజెస్, ఓకే, యాడ్ రేంజ్, నో ఇష్యూ. ఓకే, నేను మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్తాను, డేటాకి వెళ్తాను. నేను ఇక్కడ మీకు ఏమి ఇచ్చాను, యాడ్ విలే ఒక్కటే తీసుకున్నా. అలా కాకుండా ఇంకోటి తీసుకుందాం విజువలైజ్లోకి. సపోజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ న్యూ. ఓకే, ఐ విల్ గో ఫర్ పై చార్ట్. ఐ విల్ సెలెక్ట్ ఆల్. సో ఇప్పుడు ఈ పై చార్ట్ నాకేంటి ఓవరాల్గా వచ్చింది. దాన్ని నేను స్ప్లిట్ చేయాలనుకున్నా, స్ప్లిట్ యాజ్ స్లైసెస్. సో ఫస్ట్ స్లైస్ ఏంటి అంటే enable. First slice, I'll go with range. Okay, select a field, balance, and go with play. Okay, నాకు ఇంకోటి ఉంది, స్లైస్ కౌంట్ ఒకటి ఇచ్చాను,
కస్టమ్ లేబుల్ ఇచ్చాను, కౌంట్ అని ఇస్తాను, ప్లే. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాను, మళ్ళీ డేటాకి వెళ్ళి యాడ్ చేస్తాను, యాడ్ సబ్ బకెట్స్, స్ప్లిట్ స్లైసెస్. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ అప్ దిస్ టైమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ డేట్ హిస్టోగ్రామ్. సో దీంట్లో డేట్ అనేది లేదు స్లైడ్, సో నేనేం చేస్తానంటే తీసేసి హిస్టోగ్రామ్ ఇస్తాను. సెలెక్ట్ ఏ ఫీల్డ్, ఐ విల్ గో ఫర్ బ్యాలెన్స్ అండ్ షో ఎంటీ బకెట్స్. ఇఫ్ ఎంటీ బకెట్స్ ఉంటే ఎంటీ బకెట్స్ చూపించమంటున్నాం మనం. ఓకే, అలా మనకు ఆప్షన్స్ మనమే కస్టమ్ లేబుల్ ఆల్ పెట్టేసి అండ్ ఇంకేమైనా చేయాల్సి ఉంది, ఇంటర్వెల్స్ 0 1 ప్లే. ఇప్పుడు చూసారా మీకు ఎలా వచ్చింది చూడండి, ఫీల్డ్ 1 బ్యాలెన్సెస్ సంబంధించి మొత్తం రేంజ్ అంతా వచ్చేసింది. సో మనం తీసుకున్న డేటా సెట్ మీద ఇలా విజువలైజ్ చేయొచ్చు. సో వీ నీడ్ ఎక్స్ప్లోర్ అన్నమాట, జస్ట్ మనకి ఎలా కావాలో అలా ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం అంతే. ఓకే, నౌ fine, this is one thing. సో ఇంకో స్ప్లిట్ కావాలంటే ఇంకో స్ప్లిట్లోకి వెళ్ళవచ్చు. ఓకే, అలా ఎన్ని కావాలంటే అలా. ఇప్పుడు మనం యాడ్ దీన్ని సేవ్ చేయాలంటే జస్ట్ గో విత్ సేవ్, న్యూ విజువలైజేషన్ 1 సేవ్. ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న డేటా సెట్ని ఒక 2 విజువలైజేషన్స్ చేశాను అనుకోండి, ఆ 2 పక్క పక్కన పెట్టాలి అంటే డాష్ బోర్డ్. సో క్రియేట్ ఏ డాష్ బోర్డ్. హౌ టు క్రియేట్ ఏ డాష్ బోర్డ్, యాడింగ్, క్లిక్ యాడ్. సో విజువలైజేషన్ ఒకటి తీసుకున్నాను, ఓకే, అండ్ విజువలైజేషన్ 1 ఒకటి తీసుకున్నాను. నేను ఆల్రెడీ విజువలైజేషన్ అనేది చేశాను. ఈ 2 ఎలా ఉంటాయో ఇప్పుడు చూడండి. సో దిస్ ద థింగ్. ఓకే, నేను అప్పుడు చెప్పచ్చు, నేను ఫస్ట్ ఇది తీసుకున్నా, దీంట్లో ఇది ఉంది అండ్ దీంట్లో ఇది ఉంది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు, రైట్. సో దీని పేరు ఏమి ఇద్దాము అంటే దీన్ని కూడా సేవ్ చేయొచ్చు. దీన్ని ఎలా సేవ్ చేయొచ్చు అంటే సేవ్ న్యూ డాష్ బోర్డ్, సేవ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో I saved it. ఓకే, నెక్స్ట్ గో విత్ టైమ్లీ ఆన్. మీరు గూగుల్ చేయండి టైమ్లీ ఆన్ అంటే ఏంటో, గూగుల్ చేయండి. ఆల్రెడీ చేసిన దాని నుంచి మనకేమైనా కావాలంటే యూ విల్ గెట్ ఇట్. అంటే టైమ్లీ ఆన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎంత టైంలో మీరు క్వైరీ చేశారు, ఎంత వచ్చింది క్వైరీ. సో క్వైరీ కౌంట్ అనేది ఇక్కడ యూ విల్ గెట్ ఏ టైమ్ లైన్ అనమాట, టైమ్ లైన్ లాగా. అండ్ టూల్స్ విల్ బి యూస్ఫుల్. ఇంకేమన్నా మనం ఎక్స్ట్రాగా చేయాలా బాగుంటుందని చూడటానికి యూ విల్ గో ఫర్ టూల్స్. మీరు కన్సోల్లో ఇక్కడ ఇస్తారా, క్వైరీ ఇస్తామా. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ సపోజ్ మీరు ఇక్కడ క్వైరీ ఏమి ఇచ్చారో ఈ క్వైరీ ఇక్కడ ఇస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. కన్సోల్లో చేసేది మనం ఇక్కడే చేస్తాం, వీడు కన్సోల్ ఇక్కడ ఇస్తున్నాడు ఆటోమేటిక్గా. యూ విల్ గోయింగ్ టు గెట్ ద కన్సోల్ ఆటోమేటికల్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లే హియర్, వి గోట్ ఇట్ ఎవ్రీథింగ్, మీకు మొత్తం సర్చ్ అవుతుంది. ఓకే, గెట్ సర్చ్, put indices, everything you will get here. And management tool, you know. So if you want, management tool is nothing but index patterns కానీ saved objects కానీ ఇంకా advanced settings అని కావాలంటే అక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కిబానా. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఎక్కడన్నా మీరు స్ట్రక్ అయితే లెట్ మీ నో, ఐ విల్ హెల్ప్ యూ. టీమ్ మీద కనెక్ట్ అవటం కానీ ఏదైనా చేస్తాను. ఓకే, ఫైన్, థ్యాంక్ యూ, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.